Quang Trần xin kính chào quý khán giả của đài CBN TV trên đài 18.14. Ngày hôm nay là cái chương trình Let's Do It. Là ngày hôm nay mình sẽ mời hai vị khách rất là đặc biệt từ bộ binh quân đội Mỹ. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu là Sergeant Cruz và Sergeant Lee. Hello guys, how about you guys introduce yourself to CBN TV? Hello everybody, thank you for having us, Mike. I am Staff Sergeant Cruz, originally from Texas, and I'm here with my counterpart. Hi, I'm Sergeant Lee. I was born in Korea, but I was raised in Downey, in local area. So we're here to talk about Army, I guess, today. That's awesome. So, cái mục đích mà ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm cái cuộc sống của hai vị bạn ở đây. Cái nguyên nhân tại sao họ quyết định là gia nhập vô quân đội Mỹ và cái bối cảnh của họ trước khi vô quân đội là ra sao, và những cái career, những cái cơ hội mà đi học và làm việc ở trong lính là ra sao. So I guess today the show we're going to talk more about you guys, right? So we want to know more about your background, before you joined the service, what got you guys into joining the military? Was there any inspiration behind that? And what was life in the military like? So we're not going to bombard you guys with that. Right. So let's talk more about your guys' background. What was yours like? Okay. I grew up a military brat, which is basically my father was serving in the Army, and I was actually born in Germany. One thing was following my father in his footsteps. We were stationed all over the world, coming from Germany to Texas to New York and all over. So I grew up in a diverse area. I made plenty of friends, plenty of family, and getting a chance to follow in his footsteps was basically one of the major accomplishments in my lifetime. I wanted to show him that I can be just like him, since he was my main mentor, and he's pretty much the sole purpose of why I wanted to do this. So let me translate real quick. Okay. So Sergeant Cruz chia sẻ cho mình biết là anh là group là một cái người ba của mình là phục vụ trong quân đội Mỹ, thì lúc nào mình cũng là đi vòng quanh thế giới từ bên Texas qua bên Germany, thì ảnh có muốn là bước vào cái bước chân và cái kinh nghiệm và cái đời sống của ba của anh ấy cũng là tham gia vào quân đội Mỹ, phục vụ, và đồng thời cũng là cho ba của ảnh biết là ảnh cũng có thể là nối ngôi đi theo ba của ảnh là phục vụ trong lính Mỹ. Alright, so for me, I was born in Korea, and I was raised in Downey. My original plan was to become a math teacher. So I was studying mathematics, and then all of a sudden I ran into a situation where I needed like financial aid. And then my dad basically said, hey, I won't be able to support you. You need to find a way out. I was looking in a different direction, and luckily one of my buddy was in the Army, and he actually asked me, hey, maybe you might want to look into the Army. So I met a recruiter, I did some research, and then it happened out that it was a great opportunities in the Army. So I joined, and then my job in the Army is an aviation mechanic. So this is something that I never thought about doing, but as I learned more and more, and I fell in love with it. So I like to recommend a lot of people to look into it, because there are some opportunities that people never think about, right? And then we just fell in love with it, but you will never know until you actually get into it. Awesome. So Sergeant Lee thì chia sẻ là lúc trước thì ảnh, trước khi mà quyết định vô quân đội Mỹ, thì ảnh muốn là làm một người thầy giáo dạy toán, mathematics, thì vì những cái hoàn cảnh ở nhà không có cho phép ảnh tiếp tục, thành chi ảnh cũng tìm những cái phương pháp khác nhau làm sao mình có thể là sinh tồn cái bản thân một mình. Ba của ảnh nói là mình phải là đi kiếm việc làm để nuôi một mình, và đồng thời ảnh có quen một người bạn là lúc trước là ở trong lính, thì cũng chia sẻ cho ảnh là những cái quyền lợi ở trong quân đội Mỹ là ra sao, thì ảnh quyết định là tham gia vào. Thì từ cái lúc đó thì ảnh bắt đầu đam mê cái ngành đi lính, và cái chuyên môn của ảnh là về cái phần aviation mechanic, là mình làm sửa máy bay, là làm việc ở trên những cái máy bay rất là lớn của lính. So let's kind of dig a little bit deeper. I guess I'll target Sergeant Lee. Right? So why math teacher? I mean, what don't you think that it was kind of like a big shift, like from math to aviation? I mean, it's completely different. Yes, but well, first of all, that was the only subject that I was really good at. So I always loved math, but then
I wasn't really strong in English. So I loved it. And then one of my math teacher told me, like, so what are you going to do, Lee? Like, you're really good at math, but you don't, like, so what's your plan? So I really didn't know. I mean, how many students really know about what's out there? So my math teacher just said, hey, maybe whatever I do. So why don't you become a math teacher then? Right. So I was like, okay, well, the math teacher sounds good. So my plan was to go to Cal State Fullerton, get the teaching credential, then become a math teacher. So in between that process, I just ran into financial crisis, personal issue, and then I looked into a different direction. And then at the time when I was joining Army, whatever opportunity I had to grab it, and that was the Army. And then everything that the Army recruiter offered me was something that I needed. Right. So that's the plan. So one of the things that stood out for me when you were sharing your story was a lot of kids, they don't really understand what are the opportunities out there, right? Exactly. So we're talking about the civilian sector. So why do you think that is? I mean, why do you think that a lot of these kids, they lack that sense of direction and don't understand the resources available? There's thousands of opportunities out there. Well, mainly, students, it all depends on who they meet, I guess, because depending on who's around your environment, if they talk about maybe aerospace engineering or, medical, my dad is a dental technician, so he was always all about dentist, Right. So it all depends on who you know and who influences you, Right. So, and then a lot of times, depending on who you know, it limits your opportunity because that's Right. all you get to hear about. Right. But when you meet somebody, recruiters will talk about every career. We ask you, what are you interested in? We even go into like hobbies, Right. maybe what is something that you like to do, Right. And then believe it or not, there are a lot of opportunities out Right. there, but we just don't get to see it because you don't have the resources for it. Right. And thì một cái mà sorry Lee có chia sẻ thì một cái mà Quang hỏi là cái nguyên nhân tại sao mà ảnh cảm thấy là nhiều em trẻ mà học high school không có biết là những cái ngành nghề mà có thể mình theo đuổi trong cái cuộc sống của mình là tại sao, thì ảnh nói là giống như những bạn bè mà mình xung quanh mình chơi chung, thì nếu mà họ chưa biết là về ngành y học thì trong cái đầu của mình biết là trong tương lai mình sẽ làm y học. Nếu mà những bạn bè của mình sẽ nói về cái phần đi lính thì trong đầu của mình biết là trong tương lai mình có thể đi lính. So giống như cái circle of influence của mình, những người bạn bè mình chơi chung thì tùy những cái sở thích là những cái ngành đó mình sẽ đi theo. Thì một cái mà Quang có đồng ý là nhiều khi là nhiều em học sinh không có hiểu rõ là mình muốn làm những cái gì lúc mà mình lớn lên. Thì một cái trong cái kinh nghiệm của Quang trong mấy năm mà làm việc chung có rất là nhiều học sinh, là một cái yếu điểm là nhiều em chưa có định hướng tương lai. Nhiều em mà mình hỏi thì mình lớn lên mình muốn làm ngành gì, thì những em trả lời là mình muốn làm bác sĩ, luật sư, kỹ sư, hoặc là mình làm những cái ngành thương mại. Thì mình hỏi là tại sao mình muốn là vô cái ngành bác sĩ, thì họ nói là má của mình hoặc là ba mẹ của mình khao khát là lớn lên con của mình sẽ đi cái ngành bác sĩ. Thì nhưng mà thực sự lúc mà mình tìm hiểu thêm, giống mình peel back cái onion đi, thì những em này không có hiểu thực sự là tại sao mình muốn vô những cái ngành này. Và đồng thời mình cũng chia sẻ là cũng có rất là nhiều cái ngành khác, giống như là đi lính hay là đi những cái ngành aviation hay là những cái ngành sửa xe hay là cái ngành mà vẽ, thì họ không có hiểu là cái đó là có thể là làm một cái ngành mà có thể kiếm tiền. Họ luôn luôn nghĩ là những cái ngành đó, những cái phần đó là một cái phần mà mình làm để chơi thôi, nhưng mà không có thực sự là kiếm ra tiền. Thậm chí là một cái người tuyển bộ lính giống như Sergeant Lee, Sergeant Cruz là một người recruiter, thì cái trách nhiệm của họ là tìm hiểu những người mình kêu là applicant lúc mà họ bước vào những cái recruiting station, thì họ muốn tìm hiểu thêm là những cái sở thích. Họ thích chơi những cái môn nào, giống như basketball hay là baseball, hoặc là họ thực sự họ muốn làm cái gì trong tương lai nếu mà họ muốn là bác sĩ. Nhưng mà ngoại trừ cái phần bác sĩ, họ muốn làm những cái ngành gì khác. Có thể họ muốn là vô cái ngành kỹ sư cho chẳng hạn, thì họ có thể là cho lính trả tiền cho họ để học một cái lớp giống như là medical school, nhưng mà là giống như bỏ họ vô một cái unit giống như là engineer thì chẳng hạn, thì mình có là học được hai cái thứ và mình cũng có thể tiếp xúc chung với những người trong hai cái bộ môn khác nhau. So one of the things that I kind of shared to the audience was, like Son and Lisa, a lot of people, they don't understand the different resources available out there, right? And one of the beauty that I see from the military, coming from a reservist,
is, you're able to get the military to basically train you, okay? Upon passing your ASVAB, understand what MOSs are available. And realistically, let's just say we had an applicant say, hey, I want to go into the medical field, but I don't want to be a doctor. But they score high enough to be a medic. But at the same time, if they're interested in engineering, ultimately they could potentially be a medic for an engineering unit and kind of learn from other combat engineers. So now they have the best of both worlds. Right. So there are flexibility within the services itself. So you're not restricted to your particular MOS, Exactly. and that's all you know. And there's no flexibility, there's no room for growth. So there are ways to learn the different opportunities, not only on the civilian sector, but also in the military as well. Right. As a whole, there's over 200 MOSs throughout the whole Army. We have the most MOSs throughout all the branches of service. So there are opportunities, and that's the job as a recruiter, was to basically understand more about the applicant. And that's why I shared was not only understand why they want to join the service, but to truly understand the resources that are available to them. It's like we have to dissect their hobbies. Are they more of an athletic person? Do they play basketball, football? Are they more of a timid person? What is the true reason why they're joining the service? But let's kind of dig into Sergeant Cruz now. Let's interrogate him. So let's tag team on this, right? All right. So you ask the question, I ask the question. Sure. So, Okay. so why, man? I mean, besides following your dad's footstep, what really inspired you, man? Did you really think the service for you? Do you think there were other opportunities beyond, the military? Right. One of the great things was the location I was at actually had a very array of careers. I could have taken numerous paths, but I felt that my calling was actually Army service. And one thing I loved about it was the opportunities, like you said, the fact that they told me 10 different things, and all of it's true. Whether it's sports, I love sports, the jobs. I had over 30 options, and of course, I got to pick my career, which is the dental field. I felt medical was something I actually wanted to do. Never been to school for any medical training. Coming straight out of high school, working at a bank for maybe 2 years. I decided I want to do some medical training, and this is where I'm at now. Wow. So, why dental, though, out of all the other MOSs? What are some of your options? Yeah. What are some of the options? I had it was healthcare specialist was one. It was dental, eye specialist. At the time, the Army this is back in 2007. The Army only had maybe about 5-6 medical jobs. So of course, I decided, hey, why not look at human anatomy with the mouth, and it kind of intrigued me. Right. So why not jump into a field that I have nothing, no experience, no education about, and see what they can teach me. Like the community here, they're really big on medical too. So Right. I think every parent's dream is for their kids to be in Right. some sort of medical professional, or be a doctor or a nurse, right? Yes. So those are some of the opportunities that the service actually offered. So một cái mà Sergeant Cruz chia sẻ là lúc mà ảnh trước khi tham gia vào lính thì cũng có là hơn 30 cái ngành mình kêu là MOS, là Military Occupational Specialty, là MOS. Thì những cái công việc làm mà anh có thể là cho lính huấn luyện mình vô. Thì trong cái lúc mình năm 2018, lúc mà ảnh ghi danh vào lính trong năm 2007 á, thì cũng có rất là nhiều cái ngành trong cái ngành y học, từ làm mắt, từ làm răng, từ nếu kêu bằng là medic, là 68 Whiskey, thì cái đó cũng tương tự giống như một người phụ tá của một người bác sĩ. Thì ảnh rất là đam mê trong cái ngành làm răng, thậm chí ảnh là đi theo cái ngành nó kêu bằng là dental specialist. Thì trong cái ngành đó thì ảnh không có cần là đi 4 năm trong cái dental school, nhưng mà cái phần lúc mà ảnh đi học là từ 6 tháng, có thể là tới 1 năm rưỡi, thì ảnh là specialize về cái phần dental hygiene. Thì ảnh là phụ tá của một người nha sĩ. Thì những người nha sĩ làm thì ảnh cũng có thể là làm việc chung, và cũng có thể làm chung với những người bệnh nhân và những người gia đình của những người lính tại những cái bệnh viện toàn thế giới. Thì nếu mà quý vị nào mà cảm thấy là maybe trong cái hoàn cảnh mà mình muốn con của mình đi học cái ngành nha, hoặc là cái ngành bác sĩ mà có thể là về cái phần tài chính bị khó khăn, thì cũng có thể suy nghĩ về cái phần option là lính. Nếu mà con của mình đủ điểm hoặc là thi rất là cao trong cái bài thi nó kêu là ASVAB, thì cũng có thể là có những cái ngành giống như anh
Sergeant Cruz là cũng có rất là nhiều cái MOS, cái công việc làm mà cho ảnh những cái sự lựa chọn. So one thing that kind of shared was, you know, a lot of parents, they want their kids to be in some sort of healthcare field, right? Yes. But financially, you know, okay, financially, you know, that can be, you know, a bummer, right? You can have the grades, you can have, you know, the extracurricular activities, but what if you don't compete for the scholarship? What if you don't get a scholarship? Now you're resorting to student loans, right? And, you know, God forbid, we know that once you graduate medical school or dental school, they're stuck in like $500,000 worth of student loan debt. Correct. Yes. And, you know, no matter how much money you're making, 80% of it is going to go towards the loan. So realistically, the Army could be an option or like an alternative, like a plan B for them. If they score high enough, they could be offered, like let's say in 2007, Sergeant Cruz were offered certain, you know, healthcare MOSs. So let's kind of dig deeper. So when you guys joined the service, now you guys are in the service here, did you guys take advantage of any of the educational benefits that the military had to offer to go back to school? What are some of the educational, you know, benefits to that? You know, whether it's credit to basic training, AIT, or, you know, SLC or whatever. So nowadays, the Army has actually the whole military branch, but armies too. We actually fought because when we have all these trainings that are really valuable, you know, and then when we get out, a lot of times we didn't have any degrees behind it. So what the military has done is all the training that we receive from the military is now transferable over to the civilian education. Nice. So they give you, so basically after 6 years of my service, they gave me one of the college, they do all the evaluation, and they actually gave me close to about 51 college credits. Wow, so you that's know. almost like an associate. Exactly. Nice. But it's not like I've gone to any classes or anything, but Right. they gave me a credit for all my trainings that I've done. And then from that point on, I continued on. So right now, I'm actually studying right now toward my bachelor's for business. Okay. So I just always wanted to learn about business, and that's something that I wanted to do. So, you know, even though I have a specialty in aviation mechanic, I'm still able to pursue my goal, you know, and maybe long run, maybe, who knows, you know, maybe Yeah. I won't be continuing on the military, but I want to do something also in the Right. future. So right now, that's what I'm studying, and then I'm almost done with it. Probably I'm projected to be finished around next year, I guess, in 2 years, or 1 or 2 years. I'll be done with that, and then I'll still continue on doing it. But also, I'm using all my government benefits. I'm using tuition assistant, so I'm paying $0 out of my pocket. Nice. I'm going to school for free. I'm do mostly online because it's flexible for my schedule, but that's what I'm using for education Right. benefits so far. How many hours a day do you work? Just on average. 'Cause I know you're a average- recruiter now, so on it's long average, hours. On average, you'd be surprised. On average, we come to work at 9 o'clock and get off about maybe 5 o'clock. So it's just Okay. another job, 9 to 5. Okay. And Weekends then, so off. you can still balance like full-time school, or you going Yes. part-time now, or? Part-time, mostly part-time, just because, Okay. I mean, think about it. You're working all day Yeah. long, and how much do you really... Right. So it all depends on the person. If you are willing to sacrifice your personal time and pursue your goal, then that's up to you. Right. Nobody's going to force you to actually Correct. get the degree or anything, but if you have the goals and if you have passion about Right. it, it is always available. So I'm awesome. willing to put in about 1 to 2 hours every Yeah. day, you know, just to go to school, and I don't think that's hurting my schedule. I Yeah. still have to, I mean, tons of time to enjoy it, you know, Right. do whatever I got to Plenty do. of But time. How long have you been in service? I'm in. I just hit my 8-year mark on last Nice. August. So Wow. 8-year, I loved it. You know, I learned tons of things. I still learn everything. I mean, I still learn something new every day. Right. But this is a great opportunity and experience for That's us. awesome. So cho anh Sergeant Lee á, thì anh chia sẻ thì một cái câu hỏi mà Quang hỏi là nếu trong cái khoảng thời gian mà anh trong lính thì có những cái quyền lợi gì lúc mà đi học hoặc là từ những cái training khác nhau. Thì anh chia sẻ là trong cái lúc mà anh đi training về cái phần máy bay, sửa máy bay, thì sau khi ảnh hoàn tất những cái lớp học đó thì ảnh được là 58 cái college credit. Thì có đó mình cũng biết là nếu mà 60 unit là nó cũng là equivalent to một cái bằng AA, thì tính ra mình chỉ cần thêm 2 unit thôi là mình được cái bằng AA rồi. Thì bây giờ ảnh là đi lính là full time active duty, là một người tuyển mộ lính recruiter. Thì ảnh vẫn cũng có thể là đi học trên mạng, trên online, part time. Thì lính nó hoàn toàn trả những cái phần sách, những lớp, rồi ảnh không có cần trả một cái gì hết cho cái việc học. Thì trước khi mình tìm hiểu thêm
về hai anh bạn này thì Quang cũng muốn là kêu quý vị giữ màn ảnh và theo những cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình ngày hôm nay.